Okay, I also have a question from everyone. The question is, will there be a project for Kanha one day? Yes. And my question is, I started music and I try to bring Vanam in my practice every day, charge my work so when I play for others, it can transmit to them. And I'm wondering if we could have a practice, an exercise or two while we practice during the day, to pause, to integrate our work as students or It's okay. Yeah, so when you practice the deeper. La compétition céleste dans un projet de talent en Europe, dans le futur, aux États-Unis. Et la deuxième question, c'était que je suis étudiant en musique et je souhaitais savoir si c'est possible, s'il y avait une technique ou un exercice que vous pouvez nous donner pour intégrer notre travail, pour intégrer le vivant dans notre travail, dans notre pratique quotidienne et comment vraiment vivant dans notre pratique. The question, can they hear me? No. Okay. Question is about the music he plays. Can he transmit the essence, maybe love, maybe peace, maybe compassion, maybe empathy, kindness, all these qualities, some level of joy, some blissful states during the performance to the audience? Yes, it is possible. It is possible not only for the music, but it is possible for all kinds of activities that we perform in our daily life. As a mother, if you're a teacher, a professor, a research person in the laboratories, a farmer, a sports person, just connect with your heart. Connecting with the center of your being, center yourself before you can start any activity. Then it will become very creative and very effective also. Every action that we perform, not only in the material world, but also in the spiritual world, I find and how fast we can do it, how better we can do it, and how efficiently we can perform. And all this can happen when we are watchful with our own inner centering. This centering is possible only through our meditative practices. Even though we practice day in and day out, sometimes we lose interest, and I have also felt it during my practice days. I still practice, but very early days when I would meditate morning, evening, and after a week or 2 weeks or 3 weeks I would lose interest. And then my intensity of, the inner passion to practice slows down. And I found it very effective visiting a preceptor and taking a sitting.
That has always worked for me. So I recommend you, one fundamental thing is to center ourselves, and we can center ourselves more effectively when we are regular in our practice. And despite of being regular with our practice, we can sometimes accelerate, make it more intense while taking sittings from our preceptors. I have also received letters, emails from Abhyasis that person to person sittings, preceptor to an Abhyasi, direct physical sittings are lot better and lot effective. Because then there is a cooperation from both sides. Preceptor feels that someone is seated in front and is also able to read the condition better. At the same time, the Abhyasis can converse, express the issues that they may have, and openly receive the sitting. It is not just a matter of belief. That's it. To have remote sittings, you need a great level of faith and great level of belief also. Until that happens, I think we have to make use of physical, face-to-face individual sittings as well as the group satsang. Thank you. उसको दे दे तू बहुत हैरान कर तू बैठ जा शांति से My question is, as you were talking about the deepening, how can one become better living outside India and solve the issue? I don't think you are practicing properly. This question would not have arose at all. And ask your preceptor how they became the preceptor. You want to become preceptor or you want to serve as a preceptor? There is a big difference in this. I just would like to share a realization about the question you have asked yesterday evening, so that you can correct my thinking about it. If you don't mind, I would like to read in French because it would be easier for me. And then if someone can Daaji, hier soir à la salle, nous a demandé, si j'ai bien compris, il a comparé en fait la période de vie avec la vie spirituelle, et donc il a dit qu'il est important de stabiliser sa vie matérielle, financière, gagner sa vie d'une manière juste, et aussi de dépenser et j'ai lu un livre il y a pas longtemps sur la paix financière et du coup ça fait vraiment écho avec la question de la vie. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, c'est un livre c'est riche, je ne sais pas le titre en anglais. C'est un auteur américain, japonais et américain. Et il a un peu transformé ma vision par rapport à l'argent et à l'aspect matériel. Et je me suis demandé, du coup, est-ce qu'on pouvait étendre ça à la condition, à l'aspect spirituel? Et il me semblait bien que oui. Donc, je vais essayer. En fait, cet auteur, dans son livre, il présente la richesse non pas comme une accumulation de biens matériels, mais comme la liberté.
c'est-à-dire la possibilité de s'affranchir quelque part du matériel par une bonne gestion. Et il dit une chose simple, il dit au début, on travaille pour l'argent. Ensuite, quand on change un petit peu sa vision par rapport à l'argent, c'est l'argent qui travaille pour nous. Et c'est une manière, il présente en fait dans son livre une manière assez proactive de considérer l'argent, c'est-à-dire de considérer que c'est pas juste quelque chose qu'on reçoit, qu'on va dépenser, mais que l'argent lui-même est une énergie qui peut créer, qui peut produire d'autres choses et pas que pour nous en fait. Et en fait, je me disais par rapport à la condition, je ne sais pas si c'est juste pour essayer de répondre, qu'au début de notre pratique, finalement, on commence à travailler pour obtenir une élévation de notre niveau de conscience et pour obtenir certaines conditions. Et qu'on traverse au fur et à mesure de notre pratique. Et que finalement, à un moment, on bénéficie de ces conditions un petit peu d'une manière passive au début. Et finalement, à un moment, comment est-ce qu'on peut devenir finalement actif, c'est-à-dire considérer que ce qu'on a reçu comme condition, on va pouvoir l'utiliser, le faire fructifier, et c'est-à-dire plus travailler pour la condition, mais faire en sorte même que la condition travaille pour nous, comme il explique dans son livre pour l'argent en fait. Et c'est vrai que moi, ce livre, il m'a changé fondamentalement ma vision, comme je vous le disais, par rapport à l'aspect matériel et l'argent. Et là, du coup, ça m'a emmené, grâce au parallèle que Daaji a fait parfois, ça m'a emmené vers cette réflexion. Je pense qu'il faut encore la creuser, aller plus loin. Mais voilà, comment on fait? Alors, on a les fondamentaux de la pratique, les 4 S, donc la pratique, les méditations de groupe, les cycles individuels et le souvenir constant, qui nous aident évidemment qui sont les outils pour faire fructifier cette condition. Mais je pense qu'il y a aussi 2 choses qui me paraissent, qui me sont apparues comme importantes, c'est la sensibilité, c'est-à-dire que quand on veut gérer son argent, en fait, on a besoin de savoir combien on a sur le compte en banque pour pouvoir le placer correctement. Finalement, si on fait le parallèle, cette condition, il faut qu'on soit capable de la ressentir et de la faire résonner, pas seulement pour l'apprécier, mais aussi pour être capable de la faire fructifier, je pense. Et ensuite, en fait, cette conscience, en fait, cette volonté, finalement, c'est une volonté de la faire fructifier, au même titre qu'on peut le faire pour des biens matériels. Ça peut, je pense, changer un petit peu notre manière d'appréhender en fait la condition et les états qu'on peut vivre. Voilà, quand on a cette conscience de désirer ardemment la faire fructifier pour nous-mêmes, la faire travailler pour nous-mêmes, pour notre propre évolution, mais aussi pour les autres. Voilà, c'était la. Is it correct? Yes, you are right. You are 100% right. She has beautifully explained what I was trying to tell our friend on music. Because our meditative state, our spiritual conditions can change not only our inner but also the outer. One has to really intensify the practice every day. I have also observed one thing, that if I practice with some intensity today, and tomorrow the same intensity, third day the same intensity, fourth day the same intensity of passion, it will not do. It has to become incremental. But the problem is,
as we rise higher and higher and we get used to the practice, the passion to practice reduces somehow. And we are not able to maintain that, what we call the joy in the practice. We have to again and again find ways and means to feed that joy. That's the only trick. And no one can give you the key for that. We all have to develop it in our own way. I think we'll take this last question. Dernière question. Hello, Daaji. Thank you. First, I'm very happy to meet you for the first time and very grateful for you to be here in Paris. Thank you. My question is about arrogance and self-confidence. I can see a lot of arrogance inside. Sometimes I even imagine, I imagine that the next leader of Heartfulness will be a woman. Why not me? That was on one side. But on the other side, I experience, before giving a conference, I experienced the lack of self-confidence, the extreme opposite of who am I to come and talk to these people, explain them how things are working. So how can I deal with these two opposites instead? Extension. Je disais que ma question est par rapport à l'arrogance et la confiance en soi. Que des fois, je vois beaucoup d'arrogance à l'intérieur de moi, que des fois, je l'expérimente à l'extrême. Même une fois, ça m'est arrivé d'imaginer que le prochain leader de Heartfulness sera une femme, et pourquoi pas moi. Et de l'autre côté, avant une conférence, j'expérimente l'extrême opposé. Donc, je me dis à l'intérieur de moi qui je suis pour donner une conférence, expliquer à ces gens-là comment la vie fonctionne. Donc, deux extrêmes opposés, comment faire avec? It is early in the minds and hearts of most of the ISTs that they can serve the master. And Babuji Maharaj also says the same thing, that I can serve you all and make you all a master. And since our sister is also saying she can be the next master, why not? If you don't think like that, then something is wrong with you. That passion to serve should be there, not to become, but to serve as a master. To serve, and what is a master? Master is one who has attained some level of perfection. There is never a complete perfection, but some level of perfection. So that with that little light they possess, they can guide others. That is what Babuji meant, that I'd like to make masters. I make masters, not disciples. So, welcome. And you will fulfill Babuji's dream soon. So, and there is no arrogance when you have such a confidence that I can serve. You know, in Hindi, there are 3 words for the same ego. Arrogance is also a manifestation of ego. Similarly, confidence, self-pride, and what else? Sometimes situations are the way it is. For example, if I'm a doctor, a pharmacist, I can say I'm a pharmacist by profession. I'm a doctor by profession. But if I start saying I am the Prime Minister of India, then there is something wrong with me. That is ego. But when I say I'm a pharmacist, it's a statement of fact. But to say
There is nobody better than me as a pharmacist in the entire continent. That is arrogance. And my aspiration that I can each day become a better pharmacist. I can do many researches and find new drug molecules and help the world heal. That level of aspiration, confidence should be there in everyone. And such is the story also in spiritual practices that I want to become. That, as we say in Hindi, Josh, that sort of, what do you call that? Enthusiasm. There is much more to it though. Some level of enthusiasm, some level of madness, some level of craziness is required. See. So that is Josh. So thank you all. Thank you for your